Okay. I'm going to share my screen as well. Okay, are you watching my screen, student? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So look. Look at the screen. Here I have uploaded a new an online book. Okay. Have you got it? An online book over there and math problem. Huh? I have given a chart list of the math problem where you can have some of the problems that you can do as homework, not homework, as practice for practice, because it has been given from the books. So you will get to know how the questions are designed, yeah, from different perspective. Okay, from this problem, for example, chapter 1 practice. If you can follow practice problem 1, practice problem P1 1a, problem P1 2a. From chapter 2 you can also follow practice problem. I have given the page number of this book. Okay, this book that has been uploaded. Okay, online book, financial accounting. Okay, so you will follow this book for solving this problem. Okay, and this problem will be helpful in for your midterm and quizzes. Okay, so you can follow for chapter 1. These are the math numbers. You can do as homework or practice, whatever you say. Okay, but you don't need to submit anything. Okay, this is not assignment. Okay, this is not assignment, because in the assignments you will have only 5 marks. Okay, I will not bother you a lot for this. Only 5 marks. Okay, I won't bother you a lot. Okay, so you can follow this problem. Okay, I have given the online page. Online page means not the book page number of book. Okay, it will be the page number of PDF file. Okay, for example, you have opened open the PDF file, and here is a page number field. So it will be the page number. Okay, which is called page or online page. Okay, so for chapter 3, E37, E38, E39, problem P31A, problem P32A. So these are the math problems you can follow. If some students wants to know about wants to know more about what have been done through our classes, they can follow this math. Okay, for their betterment. Okay, for their better understanding, it will be helpful for the exam. Have you got it, student? Yes, sir. And they are Yes, sir. in addition to my lectures. Okay, স্যার আপনি হচ্ছে যে 12th এডিশন আর 13th এডিশন দুটোই তো আপলোড দিচ্ছেন, which one should we follow? আমি ওই 13 এডিশনটা করে দিচ্ছি, কমিট করে দিচ্ছি, যেহেতু আমি হোমওয়ার্ক দিচ্ছি 12 এডিশন থেকে, so you can follow. There is no difference between 13 edition and 12 edition, little bit. Okay, Okay, sir. but I have designed this homework from the 12th edition. That's why I have omitted the 13th edition and inserted the 12th edition. And along with this, I have provided you the list of maths which you can follow for your exam. Okay, it's not homework, it's not assignment, it's just the homework. And if you have any problem, you can ask me question during the class time. Okay, regarding this math. Is it fine? Yes, sir. Okay. Now, we are discussing about what? Student, the last class we discussed about what? Adjusting journal ledger and trial balance. Well, let's start the class.
I discussed about this problem. Is it salary expense 4,000, and I've given you. I also prepared the adjusted ledger and adjusted trial balance from the given adjusting ledgers. Now I also discussed about problem 2. Have you got it, student? Did you do? I have assigned you problem 2 as homework. Did you do it? Yes, sir. Anyone? Yes, sir. Do you have any problem in problem 2? Student? No, sir. মোটামুটি easy Okay. ছিল আর কি। What is the problem difference in between problem 1 and problem 2? Can you tell me? So in problem 1 ওটা ছিল 1 মাসের জন্য, আর problem 2টা হচ্ছে ফার্স্ট কোয়ার্টার, মানে প্রথম 3 মাসের জন্য। Excellent. There is no other change. So what is the implication of the changes in accounting period in the adjusting entry? What is the implication? The amount that will be calculated in the adjusting entry, they will be different. They will be proportionate to, and they will be different in case of problem 2, and they will be proportionate to accounting period in every cases. They will be proportionate to accounting period in every cases. For example, taka 5,000 has been used during the quarter. It does mean that from January to March, it has been used only 5,000 taka. So for this 5,000 amount, there will be adjusting entry, supply expense debit, supplies credit. Insurance policy is for 3 years, and it has been purchased at the beginning of the accounting period. You have to assume this in that case, as no date is stated over there. So what will be the journal? Insurance expense debit, insurance, prepaid insurance, credit. So it will be proportionate to 3 months. So 36,000 is for 36 months. So 1 month there will be 1,000. Okay, and 1 year there will be 36 months. So 1 month there will be 1,000, and for 3 months it will be 3,000. Okay, Yes, sir. and taka 12,000 has been earned during the quarter. So 12,000 has been earned. We have to put journal entry for the earned amount. So what is the earned amount? 12,000. So we have to give the adjusting entry for this 12,000 only. So what will be the journal? Unearned revenue debit, revenue credit, the furniture, and if there is any furniture in the adjusting entry, we have to assume this. We have to give journal for the depreciation expense, and depreciation expense is always followed by accumulated depreciation. So what in the adjusting entry? So what will be the journal then? Depreciation expense debit, accumulated depreciation, furniture credit. So it will be proportionate to accounting period as well. So 3 years for 50,000. So we have to calculate the amount for 3 months. The mortgage interest rate is, then mortgage interest rate is 20%. The mortgage was taken on January 1. So three months we have used the mortgage loan. That's why we have to give interest to the concerned bank. So in that case, we have to put an adjusting entry for this, and the adjusting entry will be interest expense debit, interest payable credit, and it will be for 3 months. If we multiply 80,000 with 20%, it will the amount will be related to 1 year, and we have to divide this by 12 to derive the amount for 1 month, and it will be multiplied by 3 months. Okay, to reach into the 3 months, interest expense. Okay, so this is in short about problem 2. Okay, and I think you have done already. So 80,000 20% into 12 into 3 back 12 into 3, it will be 4,000. Okay, so this is the solution for problem 2. Those who have not done yet with the homeworks, they can follow this solution. Okay, have you got it, student? Yes, sir. Yes, sir. Okay, can I proceed for problem 3? Yes, sir. Okay, so problem 3 only includes adjusting entry. Requirement is adjusting entry, and the accounting period is only 1 month. Okay, so then problem 5 is like this. Okay, let me check.
Okay, let's do problem 3. Okay. You just help me. Okay. Take a snapshot of the question so that you can follow my class very easily. Take a snapshot of this problem. I'm going to discuss about it. Okay. Are you done, student? Yes, Are you sir. done? Okay. Yes, sir. So I'm copying this table. Just paste it over there for the sake of convenience. Okay. Mr. Shahir opened a dental practice on January 1, 2020. During the first month of operation, the following transactions occurred. Mr. Shahir is a dentist, okay, performed services to the patients totaling 2,400. Totaling 2,400. These services has not been recorded, okay. So as it has not been recorded, we have to assume that it is on credit, okay. So Shahir performed services. He's a dentist, and he has provided services to the clients and received and for the amount of 2,400. For that amount, he has not received any money. So what will be the journal in that case? So I have to put the name of the company over there. Mr. Shahir journal adjusting entry. Okay, Mr. Shahir. Adjusting entry for the month of January. January 31st. What is the year? 2020. স্যার অ্যাডজাস্টিং জার্নাল লিখলে কি সমস্যা হবে নাকি এন্ট্রি লিখতে হবে স্যার? The journal আর entry একই কথা। আচ্ছা স্যার। January 31st. So what will be the journal then over there? Account receivable debit. What will be the journal? Account receivable barbe, it will increase the account receivable by 2,400 because he has not received any cash. এটা হচ্ছে বকেয়া, হ্যাঁ বকেয়া মানে এটা হচ্ছে বকেয়া revenue, accrued revenue, okay. Perform services for the clients 2,400, but this has not yet been recorded because you Shahir did not receive this money from the customers, so it is accrued. এটা বকেয়া, okay. So what will be the journal in that case? Adjust account receivable debit. Account receivable debit, and then account receivable debit, then সার্ভিস রেভিনিউ credit. এটা কিন্তু আগেও করছেন তাই না? In the normal journal you did the same problem, okay. It dealt with the same problem. Can you recall, student? Yes sir. Yes, sir. So what will be the amount? 24,000. 2,400, okay. No, 100 sir, sorry. It will be 2,400. So then again, January 31,
utility expense. Utility expense incurred. They have been incurred but not paid prior to January 31st. Total 400. Utility bill is second apne pay করেন নাই. So utility expense debit, utilities payable credit. Expense হইলে এটা দেখাইতে হবে. Utility expense debit. Utility expense debit, utilities payable. Utilities payable. Credit. What will be the amount? What will be the amount? 400 টাকা। 400. হ্যাঁ। So look, it's a many expenses have been incurred but not paid. Okay, it's a accrued expenses, accrued revenue, accrued expenses. Which are the type of adjusting entry? Adjusting entry may be of 4 types: accrued expense, accrued revenue, and prepaid expense, prepaid revenue. Okay, deferral. Okay, which is called deferral. Ogrim. Purchase dental equipment on January. Then the third transaction is purchase dental equipment on January for 80,000, paying 20,000 in cash and signing a 60,000 3-year notes payable. Okay, the equipment depreciates $500 per month. Interest is $600 per month. Okay, so you have purchased a dental equipment. Mr. Shahir, basically the owner of the business, purchased dental equipment. The date of the purchase is January 1 and it was purchased for 80,000. Pay করছিল 20,000 in cash and the rest was paid by a loan which was notes payable 60,000. So it is the way how Mr. Shahir purchased the equipment. Okay, and the equipment depreciates $500 per month. The equipment depreciates $500 per month, and as he has taken loan, that's why he need to pay the interest. Okay, this is the loan amount. Okay, so interest is only 600. So I have to identify for which transaction I need to give the adjusting entry. দেখেন আমি যখন ইকুইপমেন্ট পারচেজ করছি কি লিখছি আমরা, ইকুইপমেন্ট ডেবিট 80,000, ক্যাশ ক্রেডিট 20,000, নোটস পেয়েবল ক্রেডিট 60,000। 60,000 এটা হচ্ছে জেনারেল জার্নাল, এটা কিন্তু অ্যাডজাস্টিং না, যেহেতু ক্যাশ চলে আসছে। দেখেন এখানে এটা জার্নাল আমরা কি শিখছিলাম মনে আছে? ইয়েস স্যার। এটা জার্নাল শিখছিলাম হচ্ছে ইকুইপমেন্ট ডেবিট। ইকুইপমেন্ট ডেবিট আসছে, ইকুইপমেন্ট ডেবিট, তারপরে কি ক্যাশ ক্রেডিট না? So there will be cash, equipment debit, cash credit, and then equipment debit, cash credit, and then notes payable. Notes payable. Notes payable, credit. Credit. So it was general journal. It was general journal. Can you recall? So it will not be included because it has already been included by the accountants. So it will not be included in the adjusting entry. Okay, adjusting entry will include only advance, only ogrim and bokya, accrued and deferrals. So it will not be there on the adjusting entry. But 2 items are there for which we have to make the adjusting entry. The equipment depreciates $500 per month. So I have to give adjusting for this. So what will be the date? January 31st. Depreciation expense. Depreciation expense. Debit. Accumulated depreciation. Depreciation. Credit. What will be the amount? What will be the amount? 500. Okay. As the accounting period is 1 month, so they have given us the amount according to 1 month. So we don't need to calculate anything. 500 will be the amount. Okay. So one is done. Another, I have to give another adjusting entry. Okay, for the same date, because for the interest. Okay, interest is $600 per month. So what will be the
adjusting entry for this? Can anyone tell me? এটা পারা উচিত, আমি করাইছি, বলতেই হবে। নোটস পেয়েবল আর ইন্টারেস্ট একটু হইছে। ইন্টারেস্ট এক্সপেন্স, ডেবিট, দেন আরেকটা হচ্ছে স্যার ইন্টারেস্ট পেয়েবল। এক্সিলেন্ট। So interest expense, expense debit, interest payable credit. $600 স্যার। Purchased 1 year. Next item, এটা আপনারা বলেন, purchased 1 year insurance malpractice insurance policy on January 1st for the amount of 12,000. What will be the adjusting from this entry? ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স, Again, for the purchase, you already given the journal. Okay, whenever we purchase the insurance, we do give journal in the journal. Okay, prepaid insurance debit, cash credit. But we have already done it. But what we have not adjusted, it is the expense. Okay, so this 1 year insurance, malpractice insurance have been used for 1 month in the accounting period, starting from January 1 to January 31st. So for this users, we have to give adjusting entry. So then what will be the adjusting entry? Insurance expense debit, prepaid insurance credit. Okay, insurance expense debit, prepaid insurance credit. So insurance expense will be debit, and insurance, prepaid insurance will be credit. And what will be the amount? What will be the amount, student? স্যার 12,000 কে 12 দিয়ে ভাগ Excellent. করে 12,000 divided by 12. So it will be the answer. So 1,000. Okay. So insurance expense, debit, prepaid insurance, asset decrease. Okay, prepaid insurance, credit. Okay, insurance expense debit, insurance expense debit, and prepaid insurance credit. Okay, what will be the amount then? স্যার 1,000। How this is calculated? You have to put it over there. 12 bar equal to 1,000. So it will be 1,000. Is it fine, student? Now next transaction. Purchased 2,600 of dental supplies. On January 3rd, it's been at the end of the accounting period. The owner determined that 900 supplies were on hand. 900 supplies were on hand. Then what will be the uses of supply? Here, what will be the uses? Student, I have purchased 2,000 supplies of
2600, and after the end of the accounting period, I come to know this 900 supplies is on hand. So what is the uses? The 2600 minus Minus 900. 900. So what is the amount? So for this amount, we have to put journal, okay? Adjusting it as it has been used during the accounting period. So it is the expense. You have to recognize the expense in the accounting period in which it is earned. It is incurred. Okay. Then what will be the adjusting journal? January 31st. Supply expense. Supply expense will be debit. Supplies is credit. Okay. What will be the journal? Sorry, calculation. So the amount of 2600 minus 900. 2600 minus 900. So koto? স্যার 1700 1700. So it is the, so it is done. It was the final transaction, so it is done. Okay. So problem 3 is done. Okay. Now my question is that do you have any problem, student, with problem 3 that I have already solved? Do you have any problem? নো স্যার No, sir, still no. So they look, all the adjusting entities are almost similar for every cases. The problem you will face in the amount of adjusting journal, because you have to calculate all these figures according to accounting period. That's why it is little bit tricky. But if you look on the entry, you will find same entry for all cases. Okay. Whenever you will get service revenue, it will be either unearned or it will be either accrued. So in case of accrued revenue, account receivable will come and service revenue will be credited and account receivable will be debited. In case of advance, unearned service revenue will be debited, service revenue will be credited. So almost accounting adjusting entry is same for all cases, but the changes will be made on this amount. They will be according to accounting period. That's why determination of accounting period is very important for adjusting journal. Okay. Now let's solve problem 4. আমাদের কয় তারিখ পর্যন্ত ক্লাস হবে স্টুডেন্ট? হ্যালো স্টুডেন্ট, আর ইউ লিসেনিং? ইয়েস স্যার আপনারা আজকে রেসপন্ড করতেছেন না, সম্ভবত সকালবেলা নাস্তা করেন নাই, জি স্যার। এই জন্য কিছু মাথা ঢুকতেছে না আপনাদের। আমাদের ক্লাস মিডের আগে কয়টা হবে? স্যার নরমালি তো স্যার হলো 12টা ক্লাস হয় মিডের আগে। এখন তো 12টা হচ্ছে না, আরো বেশি হবে তো মনে হয়। কয় তারিখ পর্যন্ত হবে? স্যার আমাদের মেবি 21 তারিখ থেকে স্যার হলো ক্লাস, মানে আমাদের মিড টার্ম শুরু 21 থেকে 28 তারিখ মনে হয় স্যার 18 তারিখ পর্যন্ত। 18 তারিখ পর্যন্ত হবে না? তাহলে 18 তারিখ পর্যন্ত হইলে তো আমরা অনেক ক্লাস বেশি পাই, তাই না হিসাবে? স্যার একটা ক্লাস বাড়তি হয় আর কি। হ্যাঁ হ্যাঁ, একটা ক্লাস, ইট উইল বি মোর দেন 12 ক্লাসেস, ইট উইল বি 13 ক্লাসেস, ঠিক না ইশরাত? জি স্যার। জান্নাত ইজ দেয়ার, জান্নাত সিফাত, ইয়েস স্যার জান্নাত এটার নাম কি? জান্নাত ওয়া সিফাত। জান্নাত, আর ইউ দেয়ার? So look, this is the problem 4.
and it is the problem 5. স্যার সিটিটাকে একটু টাইম নিয়ে নেওয়া যায় তাহলে ক্লাস একটু বেশি আছে বুঝি নাই স্যার সিটিটাকে আর একটু টাইম নিয়ে নেওয়া যায় loudly, little bit louder. স্যার আমাদের সিটিটা স্যার 10 তারিখ সন্ধ্যাবেলা নেওয়া যায়? কেন? স্যার সকালে স্যার অনেকে ক্লাস টাইমে 9টায় জয়েন দিতে একটু সমস্যা হয়ে যায়, ওই হিসেবে 8:30টায় তো অনেকে আসতে পারবে না, ওই জন্য বলতেছে আর কি সবাই যে সন্ধ্যার পরে যদি আপনি পারেন তাহলে আমাদের এক্সামটা সন্ধ্যার পরে নেওয়ার জন্য। স্যার সন্ধ্যার পরে স্যার এটা প্রবলেম হয়ে যায় স্যার। একটা করা যায় স্যার, আপনি যেহেতু 8:30টায় ক্লাস দিয়েছেন, তো আমরা সকালবেলা প্রথমে জয়েন দিয়ে 8:30 থেকে ক্লাস করি, আর লাস্টের টাইমটাতে আমরা এক্সাম দিই। তো ক্লাস টাইমেও ক্লাসটা শেষ হয়ে যাবে, আর লাস্টের দিকে একদম দিয়ে চলে গেলাম, আমরা সেকেন্ড টাইম আর জয়েন দিতে হচ্ছে না। হ্যাঁ, এটা তো আপনার স্বাধীনতা আছে, আমার তো সমস্যা নেই। সেক্ষেত্রে আপনি একটু আগে থেকে ক্লাস আরম্ভ করলাম, ঠিক আছে? 15টা থেকে আরম্ভ করলেও হবে। হ্যাঁ, 15টা থেকে আরম্ভ করলেও হবে, ঠিক আছে? জি স্যার, ক্লাসটা আগে শুরু করেন স্যার, মানে স্যার সকালবেলা এক্সাম স্যার। তাহলে একটু আগে ক্লাস আরম্ভ করেন, হ্যাঁ? লাস্টের দিকে পরীক্ষা নিয়ে আপনারা চলে যাবেন, এই তো। জি স্যার, এইটাই। তাহলে সন্ধ্যার দিকে আসলে আবার সন্ধ্যার দিকে ইন্টারনেট আরো বেশি ডিস্টার্ব দেয়, কারণ থাকে না, অনেক ঝামেলা হয়। স্যার সব কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে স্যার 8:30টার দিকে এক্সামটা নিয়ে না। ঠিক আছে, তাহলে ক্লাস শেষে লাস্টে দিয়ে লাস্টের মানে 10টা থেকে 10:30 পর্যন্ত দেন তাহলে। 9:50 যদি শুরু করেন স্যার, 10:30 তে এক্সাম শেষ স্যার, তাহলে হয়ে হ্যাঁ, যায় লাস্টে। কখন স্টার্ট করব? মানে স্যার লাস্টের দিক দিয়ে 9:50, মানে আমাদের তো স্যার যদি আপনি 8:30টার দিকে শুরু করেন, ওই অনুযায়ী স্যার হলো আমাদের নরমাল ক্লাস হলো 1 ঘন্টা 30 মিনিট, ওটা তো শেষ হয়ে যাওয়ার কথা। তো স্যার 9:50 তে যদি শুরু করি তাহলে 10:30 10:20 এরকম আচ্ছা, টাইমে শেষ লিংক হয়ে তো যাবে। ক্রিয়েট করা লাগবে না, লিংক একটু আগে আসলে তো ওটা ওপেন করে রাখলে সবাই জয়েন করতে পারবে, তাই না? জি স্যার। আর কোনো বাড়তি লিংকের তো দরকার নাই, তাই না? আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে যেটা ভালো হয় আপনাদের, আমার দরকার হচ্ছে পরীক্ষার খাতা, মানে আপনি ওই ক্লাস টাইমের ভিতরে যখন দেন, ঠিক আছে? ইটস আপ টু ইউ, ঠিক আছে? তাহলে আপনি 10টা থেকে 10:30 পর্যন্ত দেন, ঠিক আছে? 10 to 10:30, 30 minutes, okay? ওকে। Okay, Forest Rawal Agency, March 31 of the current year includes the selected accounts shown below before adjusting entries have been prepared. So it is a trial balance which has been given for you, and it is before the adjusting entries. So it is. So my question is, it is adjusted trial balance or normal trial balance? Student, it is adjusted trial balance or normal trial balance? This নর্মাল ট্রায়াল ব্যালেন্স। excellent. That you have already learned how to prepare normal trial balance. So it has been given for you, but this trial balance does not include this information. So through adjusting entry, we have to incorporate this information over there, and thus we can prepare the adjusted trial balance, which is the final trial balance, complete and up to date, which is the final trial balance, and it is complete and up to date. Okay. Now, so the accounting period is March 31. Now prepare the adjusting entries on March 31. So the accounting period is 1 month, and the adjusting entry is equipment depreciates $400 per month. So 1/3 of the unearned revenue has been earned during the quarter. Oh my gosh! So there is nothing agency on interest accrued on the notes payable the per month. Adjusting on assuming that adjusting entries are made quarterly. Sorry, adjusting entries are made quarterly. My question is, what is the accounting period? Then January 1 to March
31. So 3 months. Okay. So analysis of the account shows the following: equipment depreciates $400 per month. 1/3 of the unearned rent revenue was earned during the quarter. Interest of 500 is accrued on the notes payable. Supplies is on hand total 750. Insurance expires at the rate of $300 per month. So they are much more easy because they've already given us the rate. Okay, how to solve it? Let's solve it. Okay. So March 31. Okay, it is March 31. So I have to put March 31. So the first transactions was equipment depreciates $400 per month. $400 per month. So it is, as it is related with depreciation, so the adjusting will be with depreciation expense debit. Accumulated depreciation. Accumulated depreciation. Credit. Okay. And what will be the amount? What will be the amount, student? Hello? So 400 per month. 400 per month. So you just take a snapshot of the question. It will be helpful. Take a snapshot of the question. স্যার অনেক ছোট দেখা যাচ্ছে স্যার। এতটুকু নিলে হবে, হ্যাঁ, এতটুকু। Have you taken the snapshot, student? Yes, sir. Yes, sir. So the next transactions, 1/3 of the 1/3. Okay, 1/3 of the unearned revenue. Unearned revenue was earned during the period. So what is the amount of the unearned revenue? Unearned revenue was 10,200, and of this 1/3 has been earned. 1/3 has been earned. So what will be the journal? Unearned rent revenue debit and rent revenue is credit. Unearned rent revenue and rent revenue debit, rent revenue will be credit. Okay. So unearned revenue has been earned 1/3. Okay. So 1/3
into what is the amount? 10,200. 10,200. Okay, it will be 10,200. Okay. What is and what will be the depreciation amount? I forgot about depreciation. So it will be 3 months. It will be 1,200. So it will be 1,200. Okay, and the date will be March 31. 100 revenue debit and revenue credit. What will be the amount? One third of 10,200. One third of 10,000. So what will be the amount? Tell me the amount. 3,400. 3,400. 400. Yes, you are right. 3,400. Next, what will be the date? March 31. Interest of 500 is the accrued on the notes payable. Accrued means বকে হওয়া. Interest 500 টাকার বকে হইছে notes payable. So interest বকে হলে what will be the journal? Total. It is the total accrued interest. Okay. So you don't have to calculate anything more. Okay. So interest expense debit, interest payable will be credit as the interest has been accrued during the economic period. Interest expense debit and interest payable will be credit. And what is the amount? 500. And then the next problem. Supplies is on hand, total 750. So what will be the adjusting for this? So supply expense debit. Supply expense debit, supplies credit. What will be the amount? What will be the amount? স্যার 2800 থেকে 750 বিয়োগ করতে হবে। So supplies purchased was 280 minus 500. Okay. Sorry, 280, 2800 minus 750. Is it? Yes, sir. So what will be the amount? বলেন 2050। 2050. Okay. So supplies on hand March 31st. Supplies expense debit. Supplies credit. So what will be the amount on 2050? 2050. Okay. Next, insurance expires at the rate of 300. So what will be the journal? It will be same. Interest expense debit. Interest expense debit. Interest payable.
credit. Okay. So what will be the amount? Per month is 300. Okay, per month is, oh, it is insurance. Is it? Insurance. Sorry. Insurance expense debit. Insurance expense debit. Prepaid insurance credit. What is the rate of expire? 300 per month. 300 into 3. For 3 months, it will be 900. So that is how you will do the adjusting entry. Okay. So student, do you have any problem with this math? Do you have any problem? No, sir. Can I proceed? Yes, sir. Mrs. Shashi started her problem 5. Okay, I'm going to discuss about problem 5 and you will do it by yourself now. Okay. So এটা অ্যাডজাস্টিংটা আপনারা করেন এখন। হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা অ্যাডজাস্টিংটা আপনারা করেন। আমি 15 মিনিট পরে এসে দেখবো হ্যাঁ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিটা করছেন কিনা, এটা আপনাদের জন্য। ঠিক আছে, সবাই করেন। And আমি একটু ব্রিফ দিয়ে দেই। মিসেস শাশি started consulting firm on the month of May 2020. The trial balance contains the following information for Shashi Consulting. Okay, so it has been, the trial balance has been made on May 31st, 2020, and you have to prepare the adjusting entry for the month of May, June, July. May, June, July. Okay, for the month of August. Okay, May, June, July, August, September, August. August. So August 31. Okay, so do it. August will be August then. I did little bit. I have changed it little bit. Okay, now solve it. Okay. করতেছেন স্টুডেন্ট? Yes, sir. ফর দি অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড লেখেন। শুনুন, এটা হয় নাই, একটু চেঞ্জ করতেছি, দাঁড়ান।
মে থেকে অগস্ট, মে জুন জুলাই অগস্ট, মানে অ্যাকাউন্টিং এন্ট্রি হচ্ছে 4 মান্থস। ওকে, অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড হচ্ছে 4 মান্থস। তাহলে এখানে ইট উইল বি অগস্ট 31st। ওকে, now do it. Okay, take a snapshot. Is it clear, student? Take a snapshot at first for this. Okay, then for this. Okay, just take a snapshot for this. Have you taken, জি student? স্যার। Okay, then take a snapshot for this. Is it done? ইয়েস স্যার। Okay, now solve it by yourself.
হ্যালো স্টুডেন্ট, করতেছেন? হ্যালো। ইয়েস স্যার। ইয়েস স্যার, করছি। একটু করেন, হ্যাঁ। সব আমি করাই দিলে তো হবে না, কিছু আপনারা না করলে প্র্যাকটিস হবে না। ক্লাসে বসে একটু প্র্যাকটিস করলেন। অনলাইনে তো আসলে এরকম সম্ভব হয় না, এটা উচিত। হাতে কলমে না করলে হয় না আসলে। আজকে স্টুডেন্ট অনেক কম, কেন? অনেক কম, অনেক কম।
আচ্ছা একটু আধা ঘন্টা থাকতে কোন না তো আসতেছে প্লিজ কেন যায় মানে এটা হ্যালো স্টুডেন্ট আর ইউ ডান আচ্ছা এখন দেখান আমাকে প্রিমা করছেন অঙ্কটা হ্যালো হ্যালো স্টুডেন্ট লিসেনিং ইয়েস স্যার। দেখান তাহলে অঙ্কটা প্রিমা দেখান করছেন হ্যালো ফারজানা মাসুদ হ্যালো স্টুডেন্ট আর ইউ লিসেনিং জি স্যার। তাহলে কেন করছেন কিনা অঙ্কটা আমি বলতেছি ইয়েস স্যার করেছি। কে করছে তাহলে স্যার আমি একটু ট্রাই করেছি। আমি 15টা মিনিট সময় দিলাম অঙ্কটা করার জন্য আপনারা করলেন না ইটস ভেরি ফ্রাস্ট্রেটিং কথাও শোনেন না তাহলে কেমনে হবে কেন অঙ্ক দিলাম আমি খুব খুদ মানে এই হলাম কষ্ট পাইলাম কে করছেন তাহলে বলেন স্যার আমি করেছি টেবিলটা করছেন টেবিল তো করতে বলিনি মানে ইয়েটা স্যার অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি। হ্যাঁ অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি হ্যাঁ তাহলে বলেন একটু আমাদের সাথে শেয়ার করেন ফার্স্টেরটা কি হবে 900 supplies have been used during the month okay so there is the amount supply expense debit and supplies credit okay 900 এখানে they have already given us the information regarding the uses of supply okay so I don't need to calculate anything supply expense will be debited by 900 and supplies will be credited by 900 okay yes sir and then utility expense incurred but not paid so it is an accrued amount utility expense debit utility payable credit 250 okay insurance policy has been purchased for 2.5 years মানে আড়াই বছরের জন্য ইন্স্যুরেন্স পলিসি কিনা হয়েছে ইন্স্যুরেন্স পলিসি কিনছে 3600 টাকা দিয়ে এটা কত আড়াই বছরের জন্য স্যার 3600 ভাগ কত মাস আড়াই বছর কত মাস 24 আর 6 30 3600 ভাগ 30 ইনটু কত মাসের অ্যাকাউন্টিং পিরিয়ড 4 মাসের না ইনটু 4 তাহলে হ্যাঁ it will be 4 months হ্যাঁ in length so what will be the balance insurance expense debit
হ্যাঁ, ইন্স্যুরেন্স পেয়েবল ক্রেডিট কি হবে 3600 ভাগ 30 ইনটু 4 না Yes, 4 sir. হবে। হ্যাঁ, এটা যা আসবে তাই। ইন্স্যুরেন্স আর জার্নাল হবে ইন্স্যুরেন্স এক্সপেন্স ডেবিট, ইন্স্যুরেন্স পেয়েবল, prepaid insurance credit, Prepaid insurance insurance, expense sir. debit, prepaid insurance credit. 400 of the balance in the unearned service revenue account remains unearned at the end of the accounting period. এটা unearned রয়েছে, তাহলে কি হবে? বাকিটা earned Earn- হয়ে গেছে। Earned revenue debit আর revenue credit. হ্যাঁ, তাহলে what will be the amount? unearned, আমাদের unearned সার্ভিস রেভিনিউ ছিল 2000, 2000. এই 2400 কিন্তু unearned রয়েই গেছে, তাহলে বাকিটা 1600 earned হইছে। 1600 earned হইছে। So what will be the journal then? Earned revenue Unearned 1600 আর revenue. service revenue debit 1600 and service revenue credit 1600. Okay, Yes. have you got it, student? And invoices representing 1700 of the services performed during the month have not been recorded as of August 31. হ্যাঁ, ইনভয়েস আপনি ইনভয়েস রিপ্রেজেন্ট করতেছে 1700 টাকা সার্ভিস আপনি পারফর্ম করছেন, কিন্তু ইট হ্যাজ নট বিন রেকর্ডেড। রেকর্ডেড মানে এটা এখনো রেকর্ড হয় নাই, মানে হচ্ছে আপনি এটা বাকি রইছে, বাকি। রেকর্ড হয় না মানে কি ইট হ্যাজ বিন অ্যাক্রুড। সো হোয়াট উইল বি দ্য জার্নাল? অ্যাকাউন্ট রিসিভেবল ডেবিট, সার্ভিস রেভিনিউ Credit. credit. What will be the amount? 1700. As they have given us the amount. 1700. So what will be the journal? Account receivable debit, service revenue credit 1700. Okay. So adjusting এন্ট্রিটা আপনারা বাসায় করবেন। আমি খুব রাগ করছি এবং মানে ক্ষুব্ধ হইছি আপনাদের আচরণে। হ্যাঁ, আমি একটা অঙ্ক করতে দিলাম, সেটা ইউ ডিড নট রেসপন্ড ওয়েল, সো হুইচ ইজ ভেরি মাচ ডিসহার্টেনিং। এটা এটা কখনোই হইতে পারে না। একটা টিচার অঙ্ক দিবে, আপনি চেষ্টা করবেন না, এটা কখনোই হইতে পারে না। হ্যাঁ, এটা আপনি আমাকে অনেক ফ্রাস্ট্রেট করে দিচ্ছেন। এই এট দি এন্ড অফ দি 10th class I got frustrated. Previously you are very good, nowadays you are becoming very lazy and lethargic. You are not being cooperative with me, which is very much disheartening. Okay, I am requesting again, be serious. It is frustrating. Okay, from the next time I hope you will be very serious. So we have already done the adjusting entry. এখন adjusting entry গুলো লেজার দিবে, লেজার তৈরি করবেন সবগুলা। এটা হোমওয়ার্ক, আমি নেক্সট ক্লাসে না দেখলে নাম্বার ডিডাক্ট করব। এটা হোমওয়ার্ক করবেন। অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রি থেকে লেজার তৈরি করবেন। এই লেজারে এগুলো দিবেন ওপেনিং ব্যালেন্স, এগুলা সব দিবেন ওপেনিং ব্যালেন্স। ওকে, ওপেনিং ব্যালেন্স দিয়ে সরি স্যার। হ্যাঁ বলেন। হ্যালো। হ্যাঁ শুনতেছি, লিসেনিং। স্যার আপনার কথা কেটে কেটে আসে স্যার। এবার অনেকক্ষণ ধরেই স্যার। এবার হ্যালো স্যার। হ্যাঁ হ্যালো স্যার আপনার কথা স্যার ক্লিয়ার আছে। এদিক দিয়ে ঠিক আছে, ওনার প্রবলেম হচ্ছে মনে হয়। আমার তো ঠিক আছে। হ্যালো। Is my voice হ্যালো clear? ক্লিয়ার আছে। Bokor, you are not listening. So mute Hello. your speaker please. So it is a problem on your part, not from my part. Okay. So check your internet connection please. Are you listening, student? Is my voice audible? Yes sir. Okay. Yes, sir. Then I think then no problem. Okay. So আপনারা অ্যাডজাস্টিং লেজার তৈরি করবেন এখান থেকে, এগুলো ওপেনিং ব্যালেন্স দিয়ে এই অ্যাডজাস্টিং এন্ট্রিগুলো ইনকর্পোরেট করবেন। হ্যাঁ, ইনকর্পোরেট করে সেখান থেকে আপনারা অ্যাডজাস্টেড লেজার তৈরি করবেন ফর দি অগাস্ট 31, 2020। পারবেন না এটা? হ্যালো। জি স্যার। Yes, sir, ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা ঠিক আছে, হ্যাঁ ইনশাআল্লাহ। আর প্রবলেম হলে এই বেটার ডিসকাস। আর নেক্সট ক্লাসে যদি আমি এটা বাড়ি কাজ না পাই, তো হ্যাঁ আই উইল ডিডাক্ট মার্কস। আমি প্রত্যেকটা এটা হোমওয়ার্ক প্লিজ। নেক্সট ক্লাসে আই উইল চেক ইট আপ। স্যার নেক্সট ক্লাসে তো কুইজ না। হ্যাঁ, কুইজের সময় চেক করব, কুইজের পরে। হোমওয়ার্কই থাকবে, ঠিক আছে? আই উইল চেক ইট আপ। ওকে, হোমওয়ার্ক করতে হয়তো 15-20 মিনিট লাগবে। ওকে, I will check it up. So I think it's all for today. Let's respond to the attendance, please.
প্রান্ত, ইয়েস স্যার। তানজিনা, তানজিনা, মন্ডল, ইয়েস স্যার। আদনান, প্রেজেন্ট স্যার। মন্ডল, ইয়েস স্যার। আদনান, প্রেজেন্ট স্যার। কামরুল, কামরুল, ইসমাম, প্রেজেন্ট স্যার। আতিকা, আনিকা, আনিকা, নাহিয়ান, Yes, sir. ইসমাম সিরিয়াল নাম্বার 6। পাঠান, পাঠান, Yes, sir. ইফতেখারুল, ইফতেখারুল, শাকিল আহমেদ, শাকিল আহমেদ, সামিয়া রশিদ, Yes, sir. শশী, Yes, sir. সোহেল, ইয়েস স্যার। রাতুল, রাতুল, ইশরাত, ইয়েস স্যার। ইশরাত আজকে আপনি পরে জয়েন করছেন ক্লাসে মনে হয় না? স্যার তখন একটু পানি খাইতে গেছিলাম। আচ্ছা ঠিক আছে। মুন্না, ইয়েস স্যার। মনিকা, ইয়েস স্যার। স্যার নরসিন, আমার আগেরগুলা লেট রেজিস্ট্রেশনের কারণে অ্যাবসেন্ট দেখাচ্ছে। তাহলে সবাই চলে যাবে, আপনি থেকে যাবে না? এখানে তো লেট আচ্ছা, রেজিস্ট্রেশন। স্যার আমারটাও লেট রেজিস্ট্রেশন ছিল স্যার। কে কে আপনার নাম কি? স্যার মুন্না, মুন্না স্যার উপরে। আচ্ছা ঠিক আছে, তাহলে আপনারা দুজন থেকে যাবেন, সবাই চলে যাবে, পরে আমি আপনাদের সামনে আপডেট করে দিব। হ্যাঁ নিহাল, আচ্ছা নেক্সট ক্লাসে আপডেট করে দিবেন আমি। হ্যাঁ নেহাল, নওশিন, আব্দুল্লাল মাসুদ প্রেজেন্ট, সিফাত, মিম, মিম, ফাহাদ আসিল, ফাহাদ, নূর মোহাম্মদ ফাহাদ, প্রেজেন্ট স্যার। নূর, প্রেজেন্ট স্যার। শারিতা, শারিতা, ইশতিয়াক, Yes, sir. শারিতা is there, Present, sir. প্রিমা, প্রিমা, যারা অনলাইন আছে বক্সে লিখে দিয়েছে। আচ্ছা ঠিক আছে। আহমেদ রাফি, প্রেজেন্ট স্যার। রিফাত, প্রেজেন্ট স্যার। আইরিন, Present, sir. রুবাবা, সরি রেজাব, প্রেজেন্ট স্যার। সাদিয়া, তাবাসসুম, আইহা, Present, sir. তুর্য, ইয়েস স্যার। তারিফুজ্জামান, প্রেজেন্ট স্যার। আবিদা, Yes, sir. আবিদা, Yes, sir. আবির, Yes, sir. রাকিব, ইয়েস স্যার। স্যার ও ছিল স্যার। প্রজ্ঞা, সিনহা, ইয়েস স্যার। রাহাত, ইয়েস স্যার। নাইম, Sir. তালুকদার, ইয়েস স্যার। সজীব, প্রেজেন্ট স্যার। আবু বকর, আবু বকর ছিল প্রেজেন্ট স্যার। মিথিলা, Present, sir. ইফতাসুম, Sir, ও ছিল। আচ্ছা ঠিক আছে। রায়হান, স্যারও রায়হান ছিল ইসলাম, স্যার। তানজিন তালুকদার, তাজনিন আক্তার, স্যার ছিল। নাইম, ইয়েস স্যার। শোভা, Yes, sir. বৃষ্টি, Yes, sir. নিলয়, নিলয়, নুসরাত, নুসরাত, রিয়াদ, ইবনাত, Present, sir. সৈকত, Present, ইয়েস sir. স্যার। আতিকা। Present, sir. আমি আপনাদের অনলাইনে দেখলাম 34 স্যার জন। 14।
এতক্ষণ পরে দিলে। হ্যাঁ দিছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমি অনলাইনে আপনাদের দেখলাম 26 আর এখন দেখলাম হচ্ছে প্রেজেন্টেশন হচ্ছে প্রেজেন্টেশন অ্যানালাইসিস 38, প্রেজেন্টেশন 45। I don't know what has happened. এটা 36 থেকে 45 তো হইতে পারে না। So something is happened. নেক্সট ক্লাস থেকে এরকম করবেন না প্লিজ। ঠিক আছে, ইউ ক্যান লিভ। আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। Assalamu alaikum, sir. ওয়ালাইকুম আসসালাম।